Wakurugenzi najua hapa nafaa kuwa nawapatia bit kadogo ka a strange happening, a story somewhere, sababu ni headline hitters, lakini nimesema wacha nichukue tu opportunity first of all ni wathank tu wakurugenzi sababu ya kutushikilia hii town mbaya sana. Tunacheki mazee vile mna watch cinema zetu, mna shika merchandise yetu nini, and we don't take that for granted. Najua wase wengi wangependa kukua kwa position yenye tuko, but ni juu ya grace ya God bana, ndio ametupatia favor na nyinyi mnatufind worthy kuinteract na zile vitu tunafanya. A few days ago tumekuwa na mkutano ketwa pale internally, na nikakaa chini na watu wangu wa merchandise nini. Unajua once in a while ni poa mnakaa chini mnabonga, mnajua ni wapi mambo inaenda fiti, wapi mambo kidogo yendi sawa, na tukaangalia zile area zote zenye wanapiga shortcomings, tukaziweka hapo kwa meza, tukapiga pasi kweli. Sasa tuna hope moving forward, mambo mahali una feel kidogo tulilegeza nini, mambo inaenda kukua mufti. While tuko on the subject, unajua wakati unanyorosha hii pande pia hii pande ingine exactly. So kuna a few of us, na si ati nataka kukashifu mtu ama nini, but kidogo attitude inasumbua kiasi, na saa zingine mazee ukikuta mtu manze na attitude yenye hata yeye mwenyewe anashanga okay, hii imetoka wapi? Watu wako bound pia unajua the end of the day sisi ni humans. So leo nimesema wacha tu nikae hapa niongeleshe wakuru. Hapa huaga tuna preach ile spirit ya ukurugenzism. Watu wanajuaga hiyo spirit. Sisi tunakoga waseni wa roho safi, hatutakagi mambo mingi. Yani tukikosea tunarekebishana pole kwa upole. Mambo ya kurusha maneno, kukani kama una kidogo it's a bit disheartening, all right? So tuki-interact tu, wacha tuweke ile uroho safi ya ukurugenzi mbele. In fact, shout out to wale wakurugenzi the OGs wenye tulianza nao. Ni kama hiyo spirit inakoga ndani yao deadly. Kuna wakurugenzi wetu tunawapenda sana wenye tumekam kurecruit over the years, kidogo hawajashika hiyo system. So kuna vile ataongelesha msichana wetu wa match pale na nikajenzika pole kalie siku nzima. So nimesema tu leo acha nichukue tu hiyo opportunity niwaongeleshe tu, niwaambie mazee wacha tu exercise patience hata wakati una feel kama unakwazika, communicate your point, lakini kuwa tu polite. Hakuna haja ya maneno kali, hakuna haja ya matusi. Yeah. Then story ya delivery pia ndio ya mwisho guys, I promise. Story ya delivery kuna places zingine pia mnatuachilia kidogo. Unapata pale kwa delivery badala uandike exactly ni wapi kitu inaletwa, unaandika a very general place. So ukiandika place kama Roiro, Roiro ni big. Kamiti Kona ni Roiro. Huko OJs ni Roiro. Mpaka karibu inji ya kwenda Githongori uko ni Roiro. Deikeo ni Roiro. So ukiandika tu Roiro, kidogo raida anatatizika. Sasa ngori ni ati wakati ana call kusema mazee ni aje ni elaboratie ni wapi. Wengine mnajam mazee. Nini mnasumbua bana? Hapana, tusikue hivyo. So wakati unaandika mambo yako pale, andika yani andika mpaka apartment number, kila kitu. Ndio raida asishinde akifanya nini? Akikusumbua. Alright? Yeah, nimesema tu wacha ni address sababu nimesikia lately siku 2-3 zinapita wanalia wote wawili. Raida ako kwa kona yake akilia. Doli wetu ako kwa kona yake pia yeye analia. Tukasema hapana, wacha tu juu unajua nyinyi si ati nyinyi watu wabaya, ni vile tu saa zingine siku haija kuendea vizuri, so unajipata pengine umelash out tu, unajua. But tutanini. So once in a while ukiona kidogo kuna mvutano utakuwa unapata simu yangu, nitakuwa napiga mimi mwenyewe personally. Sababu mimi najua tukiongea na wewe heshima lazima itakuwa. Sababu simu najua mimi nakuaga pia mbaya. Mimi ukileta hasira unajua mimi kumatch si ni masekunde ninakuja level yako, lakini hakuna haja. Hiyo Philip anasemaga usijipate kwa war of words na mimi, hakuna haja tu exercise na nyinyi wakuru bana. Hiyo acha nifanye na watu wengine huko nje.
So to maintain tu ako ka heshima. Yeah, tufanye kitu inasaidia. Sisi wote hapa hakuna mtu amka tu asubuhi anajitolea kuharibia mtu siku, hapana. Sasa wadau. But other than that, manze wadau mna come through mbaya. Yani God wa bless sana. Na wale wakurugenzi wenye mnakuwaga mnaga kuna wakurugenzi tu ni wa true, yani hata mpaka unashindwa guy, yani umse sijui ni muongezee hata hudi, yani naturally tu ni wa roho safi. Kuna wengine maze mpaka hata wanatuombea maze. Yani unampatia nini anakuambia maze mnafanya kazi poa. Hii kitu yenu maze inafanya tunatoka kwa depression. In fact, funga macho acha tuombe. Maze, yani unakutana na wase kama hao wanakujengea siku, alafu unakutana na mkurugenzi mwingine anakuambia nimesema upande mpaka 3rd floor. Anambia, ningependa kupanda lakini hapa kwako ni kuriski. Vijana wanataka kuingia kwa pikipiki yangu. Hapana, shauri yako. Wewe pandisha hiyo t-shirt. Guy, sasa nipandishe t-shirt ya 1500 niibiwe stock ya 1100. Watu hataki kuelewa. But yenyewe kudeal na humans ni hiyo inataka calling. Yeah. But mko tu sawa. It's a very small percentage. Majority of you mnakoga tu mko A1. Yeah. Okay, wacha niingie kwa kazi. Hiyo nilisema tu wacha tu nikae chini tu chapiane kibazu, kibeshte. Yeah, most of you mnajua mali tumetoana. Yeah. Tuendelee tu na hiyo bidii maze. Sasa tusiharibia. Vile mimi uka kwa hii kiti najaribu nisikuharibie siku. Maze hata wase wakikuvutia pale wanakuletea mama, usiwaharibie siku. Na sisi tukikuharibia siku, mwambie hapa umenikosea. Bila matusi, bila nini. Hapa maze umenikosea ABCD. Vizuri, vipo. Hata wenyewe wanafeel sorry sana wakati kitu imeenda. Na unajua human is to error. Hakuna mtu anakuwa perfect. But vile unamshow ita determine kama ataichukua na attitude fiti ama atakurushia mkono. Yeah. Alright, sawa, wacha tuingie kazi. Nimeongea sana. Mkurugenzi! My man! Headline hitters kama K, when you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Alright. Nice. Na mwashi ndakuonyesha juice fulani hapo nilikutana nayo, inaweza tutabadilisha, tutafanya mabadiliko. Alright. Wangwana, kama kuna kitu mumeitisha ni story ya ndege. Munasema nimewaeka sana, nikasema say less. You know why? Because I got you. Alright. So leo wangwana nataka tukimbie moja kwa moja mpaka tarehe 2 Septemba 1998. Location JFK International Airport, New York. Pale mida ya saa 2:18 usiku kuna ndege iko pale. Ndege ni aina gani? Ndege ni aina ya MD-11, McDonnell Douglas MD-11. Now, hapa leo ninawafanyia nini na Boeing 787, but the difference between this Boeing 787 and the McDonnell Douglas MD-11 ni the fact that McDonnell Douglas iko na 3 engines, okay? This Dreamliner iko na 2 peke yake, 1 on each wing. The McDonnell Douglas iko na 1 on each wing and a 3rd engine hapa. Unacheki hapa kwa tail hapa? Inakuwaga na ka engine katatu kako mahali hapa. That's how you know an MD-11. Okay, but it's a wide body kama hii. Yeah. So this McDonnell Douglas MD-11 inajiprepare pale kutoka wapi? JFK, New York. Ipige safari moja kwa moja mpaka wapi? Geneva International Airport. Nimewaambia airline yenyewe ni gani? Ni Swiss. Swiss flight. Swiss Airlines flight 111. Okay. Now,
This Swiss airline flight 111 ina pilots wawili pale mbele. Kuna Captain Zimmerman, ako na tajriba deadly, bonge la experience, amekuwa kwa industry for a couple of decades, na anasaidiwa pale na first officer Stefan. Jamaa pia ambaye si mchache, anaelewa sana mambo ya ndege, na especially hapo kwenye McDonnell Douglas ako na masaa kadhaa pale. So it is a crew that is very well experienced, wako sawa kabisa. Souls on board ni 129. Hiyo inamaanisha kuna 229. Hiyo inamaanisha kuna 214 passengers on board na 15 crew ya kushughulikia au the 214 passengers pale. Ni routine flight, meaning ni flight wamepiga mara mingi sana. Hiyo ndege ya kutoka New York mpaka Geneva ni ndege si geni. Yeah. So kila kitu iko sawa. Hao watu wanapatiwa take off clearance saa 2:18 usiku, na after all the checks have been done, kila kitu iko sawa. They taxi, go to the runway and phew, they are airborne at exactly 2018. Saa 2:18. Now, the first leg of the the journey is inafaa ichukue around 8 hours kutoka JFK mpaka Switzerland. So wanajua by around sema saa ngapi hivi, kitu mida ya saa 10 asubuhi hapo wanafaa kuwa wakiingia wapi? Wakiingia pale Geneva. The first minutes of the flight wana notice kitu. They discover kuna a problem in communication. So wanajaribu kuwa on the radios nini, there's no communication, wana go radio silent for like 10 minutes. Fortunately, after 10 minutes wana discover makosa, it was just a tuning error. Hawako wametune hiyo radio vizuri, so wana tune vipoa kwa ile frequency inafaa, and voila, they are back on track. So mambo iko sawa, communication iko A1. Sasa tu ni kufika cruising altitude, cruise, ngojea 8 hours muanze descent, sasa muingize watu Geneva, bas kama ilivyo desturi. So the flight is uneventful until 2 hours into the flight. 2 hours into the flight, Captain Zimmerman akiwa pale kwa cockpit anaanza kusikia mimi nasikia kuna harufu, ama mimi nasikia vitu zangu kidogo. Hata first officer Stefan anamwambia kuna smell, ni kama kuna moshi. So wakiangalia juu kuangalia kama kuna mahali moshi inatoka, hawaoni, it is not visible, but they could smell it. So immediately ukisikia kitu yote tu inanuka kama moshi nini, hiyo si kitu unafaa uchukulie lightly. So fanya ile kitu inaitwa pan. So nyinyi mnajua Mayday. Ukisikia tu Mayday call inamaanisha wacha kila kitu, this is an emergency, anzeni kuangalia vile mtatu rescue. Pan is also to alert people that there is a pending emergency hapa, an emergency is looming, lakini we're still at that point where we can handle it, ama we're still trying to find out what exactly is the problem. So just be on standby, okay? So pan ni standby, Mayday ni kameharibika, kaende sana. So wakapiga pan to an airport to some ATCs in Canada. It's 2 hours in, so washaingia Canadian airspace. There's a small city pale in Canada, I forget the name, imeanza na letter C. Wanawambia ni aje, this is a pan whatever. So tunasikia smoke fumes, tunasikia harufu ya smoke kwa cockpit. We're still trying to find out what the problem could be. In case of anything, tutawachapia. So now the ATC wako rada, wanajua, okay? Sawa. So the captains, the pilots wanaangalia kwa checklist kuna kogana na how to behave when certain things happen. So pale kwa checklist wakaangalia, what do you do when you have smoke from an unidentified origin? Unidentified, not unidentified, unidentified. Yani origin haijakuwa identified. So what do you do when you have smoke from an unidentified origin? Wakaangalia wakaona inasemekana the cabin power ina need kukuwa switched off. What do I mean by cabin power? Ile power ina light mataa za watu wenye wako kwa cabin. Unajua passengers wanaendaga kama taa zimewaka ndio msome mkitaka mavitabu nini. Hiyo off. That same cabin power is what powers the air conditioning. Juu ndege ikienda pia AC waga iko on. So hiyo pia off.
So that is exactly what they do. Hapa juu kuna hiyo button ya ku turn off your power, pop, na wanaiweka off. After wameiweka off 4 minutes later, juu ile harufu ilikam, then ikakanika imetulia. So after wamezima 4 minutes later ikarudi. Okay? But now it wasn't just fumes zenye ni smell peke yake. Sasa zilikuwa visible. Walikuwa na cheki some whitish smoke inatoka kwa vents huku hivi huku ndani. So hapa sasa waka confirm hii ni noma. Hapa there must be a big problem. So now the call changed from a pan call to a mayday call. So wakasukuma mayday pale, wakaambia air traffic control kwa that city. That city starts with the letter C. Inaitwa Compton ama inaitwa nini? I forget the name of that city. Niambieni hapo kwa comments. Wakaambia majamaa ATC huko, wadau, we're seeing smoke from the vents. Hii ni noma. Hapa tuna suspect kunaweza kuwa na moto mahali. So we need to land immediately. So the ATC from that city wanawasukuma to a bigger airport, which is Halifax. Halifax bado iko Canada, place inaitwa Nova Scotia. So wana redirect ama jamaa to Halifax, wanaambia waseni aje ongeni na wasewa Halifax. Akina Halifax watawa direct vile mtaenda mland, juu wale wako very well equipped kuhandle nini emergencies. So by this time these guys are flying at 21,000 feet. Okay, from where they are mpaka Halifax International Airport ni 55 kilometers. Nacheki. But now the way ndege inakuaga kutoka 21,000 feet, kama unaenda tu pale 55 na unajua ndege inaenda mtu yangu, ndege inapiga speed za karibu 900 kph. Wewe ukiwa kwa Subaru yako utupigie 140 unatusumbua, atulali. Hii kitu inaenda 900. So kama airport iko 55 kilometers away and you are flying at 21,000 feet, there's no way unaweza land hivi. Hiyo descent ni crazy, itakuua. So lazima wafanye kitu inaitwa loop. So when you are looping, inamaanisha unaenda unarudi, but as you are doing this unaenda ukifanya nini? Drop altitude. So once you do your loop, unaenda ukishuka ndio ujipate sasa within landing altitude, uende uingie kwa airport yako. So what that meant ni sasa hii distance walikuwa wakave hapa imeongezeka, because for you to do that loop inamaanisha una cover a much greater distance than ile tu ya okay. Now number 2, these guys are just taken off from JFK. They are barely 2 hours into the flight, so meaning tanks zimejaa. Okay, na for you to land mazee kuna koga na landing weight, jo huwezi land na hiyo weight yote ya mafuta. So it was important for them to dump fuel. Hizi ni standard operating procedures ambazo zinatumikaga wakati watu wako in such situations. So they were not doing anything out of the ordinary, no. Iko mpaka kwa checklist nini, yani it's there. So lazima wa dump fuel ndio by the time wanakam kuland wako kwa ile the preferred weight ya kuland. Okay, now so hii fuel, the only place wanaweza ni hapo kando ya airport. Kando ya airport kuna place hapo yenye ni bare land, wanaweza enda wa dump hiyo fuel hapo, ama waidump kwa ocean, sababu ocean haiko mbali sana na hii airport ya Halifax. Okay, so pale kwa ocean kuna place inaitwa St. Margaret's Bay, wanaweza ingia huko wa dump hiyo fuel kwa maji then wakam. So Halifax ATC, Air Traffic Control, wakauliza pilot Captain Zimmerman, ni aje? Options ni 2. Utadump hapa kando ya airport ama utadump pale kwa ocean ndio ukam. Akapiga hii hesabu yake ya vile kuzunguka hivi akishukisha altitude nini, akaona it makes much more sense going to the ocean huko at St. Margaret's Bay, ni dump huko azinakula loop yangu huko, then nikuje tu straight for a landing. So akaambia wale majamaa, wacha nikimbie wapi? Nikimbie St. Margaret's Bay, ni dump fuel huko, then mimi nikamteke ngori kani nimeangusha ndege wapi? Halifax. Sawa, akapatiwa kila kitu nini. It would take him 13 minutes to do all that from where he was at that particular time. Ingemchukua 13 minutes kwenda kudampio fuel na kurudi na kulanda wapi? Pale Halifax. So akaset course for St. Margaret's Bay, aende sasa afanye mambo yake huko akam. Sema ngori juu ya ngori, vitu zikaanza kuzima. Okay, number 1, autopilot ya hiyo ndege ikalemewa, na autopilot ikilemewa uwaga inarudisha controls back to the pilots. Jusa autopilot haiwezi
imeji disengage pop. So now you fly your own plane. So wakina Captain Zimmerman na First Officer Stefan sasa wako in control, wanasukuma ndege. Wakifikiria ngori zao zimeishia hapo, noma. Vitu zingine zikaanza kugo off one by one. Flight data recorder, ile ambayo ina recordingi every input pilots wanafanya pale ndani, ikaenda. Cockpit voice recorder, ile ambayo ina recordingi any conversation the pilots wamehave wakiwa ndani ya cockpit, ikaenda. Instruments hapa mbele zikaanza kuenda one by one. Altimeter ya kuonyesha wako height gani, gone. Ile inaitwa artificial horizon, ile inaonyeshaga ndege kama iko level ama iko level, ikaenda. Na wacha nikuambie, when you're flying ile wanaitaga instrument flying. Unajua instrument flying ni ile inamaanisha hauna visuals, hauoni nje. So you're dependent on your instruments kujua vile ndege yako inaenda. So when you're instrument flying, maze hizo instruments zikikutoka, wewe you're in deep trouble. Unajua when you're doing visual flying, unaona nje. Uko na references. Like wakati nafanya visual flying nikiangalia nje, nione maze kidogo ground inaanza kukaa ni kama iko hapa. Ground ikiwa hapa inamaanisha nimeinama. Inafaa nikiwa straight, sifai kuona ground, nafaa nikuwa naona mawingu huko na nini. But you see, hawana hiyo reference, ni usiku. Then altitude wako huko juu 21,000 feet usiku, unaona nini? So they have no ground reference. Now, instruments gone. No ground reference. So wako blind. Wakati mko blind, kuna kitu inaitagwa spatial disorientation. Spatial disorientation ni body yako inashindwa kudetermine whether uko upright. Sababu, again, you have no visual reference. So, ndege yako inaweza kuwa ina tilt, lakini body yako inajibalance yenyewe. Unajua hiyo inner ear iko na capability ya kukubalance. So, as your plane is tilting, since amuoni nje, amna visual reference, body yako inajiadjust, wewe unafikiria tu mko straight. Unaweza kuwa either mna roll, ama mnaweza kuwa pitch inaenda ikine. Pitch ni hii movement ya up down. So pitch yenu ikienda chini, amjui sababu ina inafanya mambo yake. Inafanya ufikirie mko sawa, but in the real sense hamko sawa. So having lost all the instruments, ndege yao ilianza kubehave vile inataka. They were rolling anyhowly, they were pitching anyhowly, ikakuwa ni ngori. Na kuna design ukiroll ikifika unashindagwa kurecover hiyo ndege teke. So now the air traffic controllers at Halifax wana try to establish communication, kujua what are you guys seeing now, ni nini mnaona, ndio tujue tuna prepare aje for you guys. Mazee hakuna information inakam. Wakatry ku reach out, say nothing, radio silence. Sasa mazee, the ATC guys at Halifax, the only thing they could do ni kukaa tu kuwatch your screen yao, wakiangalia radar, waone hii ndege kama inaenda vile wali agree. Juu wali agree ndege iende mpaka St. Margaret's Bay, dump fuel, then come back for a landing at Halifax. But all of a sudden, wanaangalia kwa hiyo screen yao, wanaona it is going completely off course. Completely. So wanatry ku reach out, wasema zeniaje, kwani mnaendaje? Si tumeagree mnaenda hivi, mkami hivi. Mbona tena mnaonekana mkienda ma areas? But hakuna response. Wakangangana, nothing. All the ATC guys could do was just to sit and watch it hapo kwa hiyo radar, waone tu hiyo ndege itaendaje. So ndege ikaenda, then after some time, disappeared off the radar. Just like that. Now, two things happen. Number one, there are people, kuna some wanaitagone seismologists, wenye watu kazi yao ni kumonitor earthquakes. Unajua kuna watu kaga chini wana monitor earthquakes just in case. Ndio earthquake noma ikitokea, mnaambiwa ni aje, kaeni rada, kuna earthquake inakam, musipatwe flat foot. So seismologists wakiwa shughuli tu zao, wakanotice kuna ka activity kwa hizo mashini zao. Wakashindwa hii ni nini? But I guess hizi vitu waga zinaweza kushow mali hiyo activity iko. So wakacheki somewhere like 8 kilometers off the coast of hiyo St. Margaret's Bay, kuna activity pale.
That's number 1. Number 2, kwa the shores za hiyo St. Margaret's Bay kuna fishermen wako hapo wengi. Au fishermen wala swear walisikia kitu, something like an explosion ndani ya maji huko, na wakasikia a bit of shake. Yani yenyewe ndege ni kitu heavy. So au mafishermen wakawasha maboti zao na wakaanza kutoka teke towards mali wamesikilia hiyo sauti. They get there 1 hour later, wanapata manze debris imetapakaa kwa maji. Yani the biggest piece of debris, yani inatosha, yani imeisha. Hebu imagine ndege inatosha na building imereduciwa sasa ni to bits, to pieces, unaweza chukua hata uweke kwa bag. Yani imereduciwa kabisa. So immediately they discover this is actually a plane crash. So of course waka communicate na authorities waka communicate na ATC kujua ni aje kuna ndege mumepoteza kwa radar. Yes, kunayo. Imeanguka side za St. Margaret's Bay. Yes. Hiyo ndege imeanguka 8 kilometers off the shores of St. Margaret. So fire wanaitwaje, search and rescue services wanaweza anza kuelekea huko. So sasa kila mtu, makarao, the navy, military yote, yani it was crazy. Wasa wameanza kuelekea huko kwenda kujaribu kuona kama wanaweza pata any survivors. Okay, so wakafika pale mazeko hiyo site ya debris. Ni noma. Hata wasee walikuwa wanapatikana, walikuwa in bits and pieces. Only 1 person out of 229 souls on board alipatikana akiwa complete. Au wengine wote pieces. So maze kutoka hapo ikakuwa ni kazi ingine ngumu sana. Ebu imagine pieces za ndege munazi collect, pieces za luggage za watu muna collect, pieces za binadamu muna collect. Yani walipiga hiyo shughuli for months. Na hapa mimi naongea kikosi heavy, like the Royal Mounted Canadian Police walikuwa pale, Canadian military walikuwa na all the arms, military, Navy wako pale, Air Force walikuwa hapo, Army walikuwa hapo. Yani mpaka US wakatuma watu wao. There were like 20 agencies with a personnel of, was it 4,000 people? Ama ni 1,400 people. Wamekuja pale specifically for search and rescue. Even though it was determined quite early, sasa si search and rescue anymore, mambo ya rescue yo wachana nayo. Sasa ni recovery. Kurecover hizo mabits na nini. So wakaenda huko chini, wakadive na equipment huko kuangalia the wreckage, kama huko kwa ocean floor vile iko, kuona kama watapata hizi the very important bits, akina the black box yenye iko na cockpit voice recorder, yenye iko na flight data recorder nini. Na wakapata mazee, Mungu ni mwema. Vile kitu iliingia kwa maji hivyo, hiyo area ya debris haikuwa bigi sana. Ilikuwa tu kuna places zingine ndege waga zinaingia kwa maji debris inatapaka all over. Hii waliipata ilikuwa just kwa a certain radius. So walingangana kujaribu kuweza kutoa hizo pieces zote za wreckage. It took them I think a year plus kuokota 98% of the wreckage. Okay, this 98% of the wreckage constituted 2 million parts za hiyo aircraft. Believe it or not, waliziokota zote, wakazileta kwa shore, na wakaenda wakaziingiza wapi? Wakaziingiza kwa warehouse. Now, since they knew the aircraft was a McDonnell Douglas MD-11, walienda wakatafuta skeleton. I think hata walijenga skeleton ya McDonnell Douglas, then wakaanza kuchukua hizi pieces waliokota kwa maji, and they painstakingly put them kwa hiyo skeleton kutry kureconstruct indege, ndio waone ngori ilikuwa wapi. Juu nao wanajua hao watu walikuwa wamereport smoke in the cabin, smoke in the cockpit, so lazima it was a fire issue. So walikuwa na reconstruct hiyo ndege ndio wajue hii moto ilianzia wapi. So wakafanya mambo yao, na Mungu ni mwema. After ku reconstruct ako ka cabin, wakadiscover hapa kwa cockpit roof hapo ndio ilikuwa the source of the fire. So lazima wajue what exactly happened ndio moto ikawaka. Okay, so sasa ni kuangalia kila kitu. Wamesha reconstruct ndege, leta wires. Unajua ndege inakuwa na thousands of miles of wires. Zitafute zote, ziweke vile zinafaa kukua kwa ndege nini, waangalie. Wakadiscover
kuna wires fulani waga zimemakiwa na letter B. All the B wires zina kazi kwa charge, yani kuna moto ilikuwa hapo. Okay, so inamaanisha hii moto ilikuwa hii side ya cockpit, sababu the B wires most of them zinakuwa hii side ya cockpit. Okay, sawa, we are on to something. So moto ilianzia kwa cockpit. Okay, so ilianza aje hii moto? Wacha tuone. So wakaanza kuanalyze hizo wires tena, wakaanalyze wires, wakadiscover ziko na vitu zinaitwa copper balls. So hizi copper balls ni nini? Wakati wire zako za stima zinafanya tu shughuli yake kawaida, then ziguzane ama kitu kama hiyo, inafanyaga ile tunaitaga kufanya nini? Kushort. Tunaitaga hivyo hizo, ina short. So the copper wire ikishort, sababu hiyo heat inakuwaga so intense. Unajua moto ya stima ni so intense, uwaga almost ni kama ina melt hiyo copper, but ikimelt inaunda kitu kanaitwa ka copper ball. Derek, hebu weke ka copper ball hapa waone. So ni wire imeburn, ikakanika imefura kiasi. So uto tu copper balls wakaanza kuzinotice. Wapi? Kwa wires. Okay, so hizi wires zetu zili short. So hii kushort ndio ilifanya ikawaka moto ikanini. Okay, na zili short aje? Wakadiscover hii McDonnell Douglas ni ndege imeoperate for some time. Now, kama kuna kitu ndege inakuwaga nayo, ni kitu inaitwa vibration. Ndege ina vibrate deadly. So wakati wires zimepitishwa place fulani na ndege inashinda ikivibrate. Hebu imagine, unajua ndege by the saa zingine azizimangu hivi. Ndege inakuwaga on deadly. Juu kuzima ndege inamaanisha hiyo ndege itengenezi pesa. So inashinda tu hapa. So kuna kuwaga na hiyo abrasion. Wakati wires hiyo abrasion iko for so long. Hebu imagine years of hiyo abrasion. Ile insulation inakuwaga imeinsulate hizo copper, si inaanza kuwear out. Sasa insulation ikiwear out hapa na ina rub against hii wire ingine, insulation hapa iwear out, si hizo copper zitakuja ziguzane siku moja. Zikiguzana, si hivyo ndio imeshort. Bas, okay? Now, they determined ya kwamba hiyo short ndio ilifanya nini wake. But wires will short all the time. Hata kwa nyumba yako niko sure at some point wire tu wires will short. Hata electronic yako niko sure at some point ushai notice electronic yako imechomeka. Wire ili short huko but how yako haikuchomeka. So why? Kwa nini hii wire kushort inachoma ndege mzima? Why? What was the reason? So wakarudi tena investigations kuangalia ni nini ilifanya hii moto ika spread hiyo design. Wana discover there is a material that is used to now insulate the aircraft. Unaona mahali mawaya zinapita, kuna material waga inafunika hizo mawaya. Ndio ukishatoa hii plastic ya ndege, ukutane tu na wire direct. Unakutanaga na ka insulation kako hapo, kanakaa aluminium foil. Mshaiona insulation yote inaka aluminium foil? Hiyo ndio walikuwa wanatumia kuinsulate nayo nini? The aircraft. This material inaitwa metallized mylar. Now, metallized mylar unfortunately is a very flammable material. Sasa unaona hapo ni ngori. Wires zikishort, kitu itaproduciwa without a shadow of doubt ni heat. Hii heat ikikuja ishike a very combustible material, what do you expect? Inashika nare immediately. So wires zili short pale, hizi wires zikaproduce heat ikashikana na hii metallized mylar ikawaka. Okay? But since iko huku ndani imefichwa, unajua aircraft inakuwaga na layers. So nyinyi mkiwa ndani mnaona layer ya plastic hapa juu. Hii layer ya plastic iko na nini? Iko na hiyo metallized mylar ndani. After hiyo metallized mylar ndani kuna mawaya zimepita hapo. After hiyo wire sasa ndio pengine utakutana na aluminium yenye imetengeneza ndege. So nyinyi mkiwa huku ndani hamuoni ni nini ina happen, but huko ndani hizo ndio vitu zilikuwa zina happen. So wire ikashort, wire kushort ikatoa spark ikashika metallized mylar ikawaka. Metallized mylar kuwaka ikafanya nini? Ikatoa, si unajua kabla moto ishike fiti kwanza moshi ndio hiyo utoka. Now, moshi vile ilitoka
inatafuta mahali pa kufanya nini, pa kutokea. Since iko huko hivyo ndani, wapi ndio place rahisi ya kutokea? Kwa vents. Hizi vents ni za nini? Ni za AC. Okay, now hizi vents ziko na fans. Hizi fans ndio waga zinasukuma hewa ndani ya cabin. Wakati umewasha AC unasikia kaupepo kazuri. Haikuwagi tu ni Mutua ameandikwa kazi kupuliza huko ndani. Hapana, kuna fans zinapiga huko. Hizo fans ndio zinaingiza hewa wapi? Ndani ya cabin. Alright? So wakati moshi ilianza kuspread polepole tu, wakaanza kusikia harufu but hawaioni. Wanasikia harufu but hawaioni. Checklist ilisema zima cabin ya power ya cabin. Hiyo cabin ya the cabin power inafanya nini? Inafanyisha nini AC na ina run lights. So wakati walizima hiyo power, inamaanisha zile fans zinasukuma AC ziliacha. So hizo fans kuacha inamaanisha ziliacha kusukuma moshi huko kwa cabin. Sasa moshi haiendi, moshi inabaki hapa kwa pilots hapa kwa cockpit. So that is why wakati wali switch ile power off 4 minutes later, moshi na moto ilikuwa ishafika. Kumbe hizo fans zilikuwa zinasaidia kusukuma hiyo nini huko kwa cabin. Yani time ikifika imefika. So hiyo kuzima ndio iliwa waste, ikaleta moshi kwa cockpit plus na moto. So sasa hapa, as it is, flying this aircraft was a problem. To add salt to injury, they cannot fly the aircraft, the two of them, sababu moja lazima apambane na moto, mwingine angangane na ndege. So first officer Stefan akachukua usukani. Captain Zimmerman akatoka kwa kiti, aende pale nyuma achukue fire extinguisher, angangane na nini? Na moto. Haya, hizi vitu zinachomeka, ziko na toxic smoke. Hii smoke ukiinhale sana, kwanza smoke inhalation inakutuma. Smoke inafanya unakuwa very confused, I say their goose was cooked. Immediately hiyo moshi ilianza kuingia kwa cockpit. Now, investigators washapiga investigation yote, wamesha discover the cause of the fire, the catalyst, nini ilifanya moto ikakuwa bigi. So now the final thing was for them to determine whether the captains, the pilots, walikuwa na any other way ya kujitoa kwa ingori. Kulikuwa na design awase wangeza salvage ndege. So wakaanza kupiga mahesabu zao, wakadiscover hao watu hata kuende namna gani, there was no way they'd have made back to Halifax airport. Haikuwa back juu kutokea Halifax, walitoka JFK. So there's no way they'd have made it to Halifax International Airport within the time that wange maintain safety ya ndege. So from the time hiyo moshi ilitokea mpaka wakati moto yani iliweza ndege kabisa, it was only 10 minutes. Like 10 minutes was enough for hii moto kuanza kuspread na kumaliza ndege mzima. 10 minutes. The distance from where they were pale 21,000 feet to the airport 55 kilometers plus the dumping na hiyo kuloop mpaka chini, the minimum wangetake was 13 minutes. So hata wangefanya namna gani, there is no way wangefika, sababu in 10 minutes ndege ingekuwa ishaisha, na hii safari yote hadi kwa airport inawachukua 13 minutes. So unaona hawa say mambo yao ilikuwa determined, hakuna kitu inge happen hapo. So investigation ikafungwa na wakasema wenyewe makosa imefanyika hapo. Ngori ikawekelewa kwa manufacturer. Hiyo material ni highly flammable. I think at some point iko mtu alikuwa amemention, akasema hiyo material ni noma, ikishika moto ina combust, but I don't think anything was done until the Swiss Airlines flight 111 incident happened. Now, here's the scary bit. Even after your incident ya 111, to this very day, there are still some aircrafts zina fly na hiyo material. The metallized mylar ziko, hawakuzitoa. So wanasema maybe it will take another accident ndio watu wajue the seriousness of this matter, which is a bit scary. Yeah. So kama mko na hiyo kitu muitoe, because unaona hiyo kitu ina survivors. Hakuna teacher hey karibu tuende. You are gone wena. Yeah.
That's the unfortunate incident ya Swiss Airline flight 111. I think as at now it's either the biggest or the second biggest aviation disaster in Switzerland. It was a Swiss flight. Na since ilianguka Canada, I think pia Canada it's the second biggest aviation accident. Well, that's the story of the Swiss flight. Manze, ni funny vile kitu ndogo inaweza fanya mtu mbaya manze, but you know, it is what it is, man. Acha tufungie hapo, imekuwa tu sana nyinyi wa nguvu. Tuonane Wednesday. Adios muchachos. Peace. All right.